Hi everybody, I am Laliteshwaran. Hope you are all fine. Okay, in this video, I am going to speak about dependence of electrolyte activity on hydration number. Okay, in my previous video, I had shared about the Arrhenius theory, Debye-Huckel's theory, activity coefficient and determination of activity coefficient. Okay, for strong electrolyte. So I'm going to add here after CSIR questions also. So from electrochemistry chapter, you get around 3 questions every year. So the part B, there will be 2 questions, and part C, there will be 1 question, and or otherwise, there will be 1 question in part B and 2 questions in part C. Okay, so CSIRல ஒவ்வொரு வருஷமும் 3 questions கேட்குறாங்க. ஸோ இந்த சாப்டர்லேருந்து 3 questions டெஃபினட்டாக எதிர்பார்க்கலாம். ஓகே, பார்ட் பியில் ஒரு கொஷினாகவும் இருக்கலாம், பார்ட் சியில் 2 கொஷினாகவும் இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஒரு வீடியோவும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் நல்லா பாருங்கள். ஸோ லாஸ்ட்டில் வந்து க்ளாஸரியும் கொடுத்துருக்குறேன், மீனிங்ஸும் கொடுத்துருக்குறேன், தமிழ் வேர்ட்ஸ்க்கு கொடுத்துருக்குறேன், மீனிங்கும் கொடுத்துருக்குறேன், ப்ளஸ் சிஎஸ்ஐஆர் கொஷின்ஸும் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன், எந்த வருஷம் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. டெஃபினட்டாக டீபை-ஹக்கல் தியரியில் ஒரு கொஷின் இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஓகே, ஸோ டுடே in this video I am going to explain about எப்படி வந்து எலக்ட்ரோலைட்டோட ஆக்டிவிட்டி வந்து ஹைட்ரேஷன் நம்பர்னால் மாறுபடுது அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு சில வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இல்லையா, ஸோ அதனால் அதுக்கு வந்து மீனிங் நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஸோ எலக்ட்ரோலைட்னா என்னது? மின் அயனிகள். ஓகே, ஸோ ஏற்கனவே ஃபஸ்ட் வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன், சப்போஸ் ஒரு சால்ட் எடுத்து நம்ம தண்ணியில் கரைக்கிறோன்னா அயன்ஸாக ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா, அதுதான் வந்து நம்ம எலக்ட்ரோலைட்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ ஹைட்ரேஷன் நம்பர்னால் நீரேற்றம் எண். ஓகே, இந்த டயக்ராம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், இந்த சோடியம் அயான்ஸ் வந்து 6 வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸால் சரவுண்ட் ஆகிருக்குது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹைட்ரேஷன் நம்பர். தட் இஸ் நடுப்புற அயானாகவும் இருக்கலாம், மாலிக்யூலாகவும் இருக்கலாம், சுற்றிலும் வந்து வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் சரவுண்ட் ஆகிருக்குது இல்லையா, அது வந்து ஹைட்ரேஷன் நம்பர். Number of water molecules that bind to an ion or compound. Okay, so if intrionic interaction is absent, okay, interaction இல்லை அப்படின்னா ஒர்க் வந்து 2 டைப்பில் இருக்கும். ஒன்று வந்து ஒர்க் டன், that is RT ln of C1 by C2, where change in concentration of free solvent is caused by introducing certain concentration of the solution. Okay, so நம்ம எலக்ட்ரோலைட் கான்சன்ட்ரேஷன் மாறப்பட என்னாகும், அங்கே சால்வெண்ட்டோட கான்சன்ட்ரேஷனும் மாறுது. ஓகே, ஸோ ஒர்க் டன் இஸ் RT ln of C1 by C2. செகண்ட் ஒன் இஸ் நோ யூஸிங் ஐடியல் சொல்யூஷன், தட் இஸ் இன்ட்ராக்ஷனே இல்லை அப்படின்னா the equation of work done is RT ln of C1 by C2. Okay, now considering the first case, நம்ம ஃபஸ்ட் கேஸ் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம ஒரு பீக்கரில் தண்ணி எடுத்துக்கிறோம், பியூர் வாட்டர் மட்டும்தான் இருக்குது. இந்த பியூர் வாட்டரில் வந்து ஆக்டிவிட்டி என்னவாக இருக்குது? 1. ஓகே, now இந்த பீக்கரில் இருக்கிற தண்ணியில் நம்ம என்ன ஆட் பண்ணுறோம்? எலக்ட்ரோலைட் ஆட் பண்ணுறோம். எலக்ட்ரோலைட் ஆட் பண்ணதுமே என்ன ஆகுது? அயான்ஸாக ஃபார்ம் ஆகுது. அயான்ஸாக ஃபார்ம் ஆகிறப்ப ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் வாட்டர் வந்து மாறுது. ஸோ இட் இஸ் AW now. ஓகே, ஸோ ஒர்க் டன் என்ன ஆகுது? ஆக்டிவிட்டி வந்து 1லேருந்து AWக்கு மாறி இருக்குது. அப்படின்னா W is equal to RT ln of AW by 1. Okay, now let the number of moles of water in primary sheet per liters of solution for electrolyte is NH. Okay, so number of moles of water, okay, is NH. NH is nothing but hydration number. Okay, N வந்து number of moles of electrolyte. N என்னது? number of moles of electrolyte. Okay, so change in free energy. Okay, change in free energy is delta G. Okay, now
delta G is Gibbs இலவச ஆற்றல். ஓகே, ஸோ glossary-ல நான் வந்து லாஸ்ட்டாக எல்லாமே கொடுத்துருக்குறேன் உங்களுக்கு. What is the meaning of this one? Okay, so let us continuously look into the content of this one. So change in free energy due to transfer of water into the ion sheath is delta G is equal to NH by N RT ln of AW. Okay, so NH வந்து hydration number நம்ம பார்த்துருக்குறோம். N வந்து number of moles of the electrolyte ன்னு பார்த்துருக்குறோம். AW is the activity when ions are added. Okay, so let us now consider the case of work. Second one, okay, என்ன பார்த்தோம் நம்ம? ideal solution, interaction இல்லை. அப்போ equation for work done என்னது? W is equal to RT ln of C1 by C2. Okay, the change in free energy due to change in concentration of ions is delta G is equal to RT ln of chi1 by chi2. chi1 என்னது? mole fraction. Okay, mole fraction அப்படின்னு சொன்னால் number of moles of particular component in a mixture divided by total number of moles in a given mixture. Okay, so number of moles of the particular component divided by total number. Okay, solute to solvent எடுத்துக்கிட்டோன்னா number of moles of solute by total number, that is solute plus solvent. Okay, so இதுதான் mole fraction. So simple termsல நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க. mole fraction after removal of water from the free to solvated state. chi2 is mole fraction before removal of water from free to solvated state, and chi is mole fraction of the electrolyte solution. Okay, so chi before is another N by NW plus N. N நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம்? number of moles of electrolyte ன்னு சொன்னோம். present in NW moles of water. Okay, இது clear-ஆ இருக்குது உங்களுக்கு. Okay, next வந்து பார்க்கலாம். after the water is removed to the sheets, so chi after is N by NW minus NH plus N. NH na என்னது? hydration number ன்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம். So water molecule is removed, okay, to the sheets, then it becomes minus of NH in the denominator. So the change in free energy is given by delta G is equal to RT ln of NW plus N by NW plus N minus NH. So change in free energy total, delta G total is equal to minus of NH by N RT ln of AW plus RT ln of NW plus N divided by NW plus N minus NH. Okay, so when there is Coulombic interaction, so converting the ln to log, okay, the expression becomes 2.303 RT log of gamma plus minus, which is the mean activity coefficient of the electrolyte, that is equal to A square root of C by A 1 plus B A square root of C minus 2.303 N H by N RT log of AW plus 2.303 RT log of NW plus N by NW plus N minus NH. So where gamma plus is the mean activity coefficient of the electrolyte in terms of ion solvent. Okay, இப்போ AW is less than or equal to 1, NH is greater than N. The situation is more than one molecule of hydration of water per ion. ஒரு அயானுக்கு அதிகமாக water molecules இருந்ததுன்னா, so what happens is, as the electrolyte concentration increases, AW decreases and NH increases. Hence, both ion solvent terms, second term and the third term in the concentration in the equation 5 increases. So the value of log of mean activity coefficient of the electrolyte also increases. Okay, so this term, second term and the third term increases, so log of gamma plus also
increases. So equation 5 gives quantitative statement of the influence of hydration number on activity coefficient of strong electrolytes in aqueous solution. Okay, so I hope you understood. Okay, so more number of water molecules surrounding the ion, mean activity coefficient increases. Okay, so that is what we have come to the conclusion. Okay, so based on the concept. Okay, so here I have given the glossary of what is mole. Okay, it is a unit of measurement that represents the large quantity of small particles such as atoms or molecules, and 1 mole is equal to 6.023 into 10 power 23, that is Avogadro number. And mole fraction is number of molecules of particular component in a mixture divided by the total number of moles in a given mixture and represented by chi. So here I have shown you moles of solute by moles of solute plus moles of solvent, and it is represented as N solute by N solute plus N solvent. And Gibbs free energy is nothing but the maximum amount of work that can be extracted from the closed system. Okay. So I hope you were all clear about this concept of dependence of the electrolyte activity on hydration number. More the number of water molecules surrounding the ion, more is the activity coefficient, mean activity coefficient. Okay, so I have given here the CSIR questions that has been asked in the various years. Okay, so you can look into it one by one and be thorough with the concept. So whatever video I am sharing with you, just look into it in detail without skipping it, and you can arrive correctly to these questions. You can answer to these questions properly. Okay, so both are based on Debye-Huckel's theory. So in the first question, you find solutions of 3 electrolytes have same ionic strength and different dielectric constant 425, 81. The corresponding relative magnitude of Debye-Huckel screening lengths of the 3 solutions are 1, 1, 1. Okay. Second one is solution of NaCl, CaCl2 and LaCl3 shows the following plots of logarithm of mean activity coefficient versus molar concentration. Okay, so here is the diagram. So the correct option is the second one, A, B, C. I hope you all understood about the concept. Okay, so hereafter I'll add the reference book which I have referred, so that further of reference you can also refer to those books. Okay, hope this video was very useful, and see you again in the next video with another concept. Okay, thank you.